Here a library offers 30 different tiles for the same author. 5 of these books are covered with leather. 5 of these books are covered with leather. We have 12 are covered with hardcover. The remaining books are covered with soft cover. Okay. So here in this library we have 30 books, in which 5 are covered with leather, 12 are covered with the hardcover, and the remaining books, and the other اللي هنا قد ايه؟ هاي. The other are covered with a soft cover. قديش هني هودي the other؟ What is the number of these books? يعني 13. 13. If 5 plus 12, 17, 13 minus 17, then 13. So we have 13 books are covered with hard cover. Now, they said here a client buys 3 books from the author. A client buys 3 books and without asking for any particular tile. And 3 from these 30. Right. Part 1. The library here takes randomly 3 books of this collection for this client. ده client بده ياخذ 3 من هودي. Okay, at random مش فارقة معه. The question here, how many possible choices exist? How many possible choices exist? Yes. 30 C3. Why 30 C3? لأنه حيلا 3 books وهني 30. Is order important? لا. لا. هيك بنجاوب. Order is not important, so use combination. دايما حيلا. هاي الكلمة حيلا. بكل selection حتى لو كان with repetition or with order is important, with or without repetition, هي حيلا random. حيلا هي random. دايما selection هي random. بس الفرق انه مثل ما يجي لكم مثلا select randomly select 3 books one after another with replacement. طب ما هي permutation with repetition لانه in succession one after another يعني order is important. With replacement يعني with repetition. The same book can be selected twice or more than one time. دايما selection random. مش لانه حيلا صارت combination لا. مش لانه هي randomly select يعني صارت combination لا. And here the selection in this selection or in this experiment order is not important. انت فتت على السوبر ماركت تشتري غراض اخذت 3 غراض مش مهم هي وحده قبل الثانيه مش ما في تشتريهم هودي بالنسبه لك هذا الاوردر لانه مش مهم. اوكي ف
Here we use combination. على هالأساس بنحدد. So here combination is used as an order is not important. Here we can deduce that order is not important. يعني combination. Okay. Right. Fazan, the answer will be 30C3. And then which is equal to 30C3. 4060 choices. 4060 choices. Part 2. Same question, how many possible choices are there or exist? Books or the three books. The three books are covered with lead. Are covered with leather. Yeah. عمر أين أنت يا عمر؟ نعم عليك. Can you answer this question? How many choices exist if the three books are covered with leather? الأستاذ ما عم بقدر أسمع، عم بقطش الخط. بنعيد. The question here, how many choices are there? How many choices or how many possible choices exist if the three books are covered with lead? Here is the question مكتوب قدام. 5C3. ليش 5C3؟ ده أنا عندنا 5 books و 3 choices. 5 books يا 5 books. 5 books covered with leather. Very good. So 5C3. And then the answer is 10. Thank you. And the three books have the same cover. Have the same cover. Nancy. رجعنا للchat. Sorry I can't. صار لي زمان مش حاكي، فيني جاوب شيء أنا؟ جاوب شيء أنت يا. لا أنا حاسس لا عم بستفيد ولا شيء، لا أنا مش عم بنتبه. لأنه شو؟ مش عم بنتبه. أيوة. يعني عليك شاب عمره 17 18 سنة بده مين ينبهه يا إيه؟ لا أستاذ، ما أنا شو بفوت على أساس حدا بعت لي شيء بفوت وبضلني جوا وبنسى الصوت. بتنسى كل شيء وبتنسى إنه في عندك ميتينج وفي أستاذ عم يحكي معك وفي زملائك ناطرينك وفي بعرفني شو. زودت شوي. يلا كمل. لاحظت؟ دراما. ايه يلا شو بدنا نجاوب؟ 3 books have the ما same مجاوب. عيب cover. تجاوب. يا أستاذ طب أنا ببلش بسؤال تاني. ايه بلش بسؤال تاني. لا إنه يعني هسه أنت عم تعمل اعتبر نمبر 1 أنا بعمل نمبر 2. نحن خلصنا نمبر 2 صرنا بارت 3. لا قصدي مش بارت كنمبر يعني. طيب حاج تخربش. يلا كمل بارت 3.
have the same cover. The 3 books have the طيب same أنا cover. مش عارف يعني 5C3 ايه لا، أو 12C3 أو 13C3. طب هيدي الأو كيف بنصرفها يعني؟ يعني بلس. نعم. أستاذ أنت مش عطينا سيم كفر، عطينا سوفت كفر. سيم كفر كمان بتخشعش. مظبوط، هو قراها صح انه they have the same cover. same يعني نفس الكفر. يوسف مش ضروري ليتر، يعني يا هارد يا سوفت كل شيء. مش عامل المهم لك سيم كفر. the 3 books مثلا have hard or covered with a hard cover. مش انه في واحد اسمه soft same cover. في واحد خي جلد، فككني بعقليتي يا زلمة. في واحد جلد، في واحد هارد كفر يعني الكفر تبعه كرتوني مثلا سميكي، مثلا مثل الاجنده تبعك، هاي هارد كفر. سوفت كفر مثل كتابك، كتاب الماث ورقه، الكفر تبعه عباره عن سوفت كفر. فيش شيء اسمه عندك شيء كتاب مثلا الكفر اللي له هو سيم كفر. لا، هون عم بقول لك انه ذا 3 بوكس هذا اللي هو اخذهم، ذا 3 بوكس اللي بده ياخذهم هذول الثلاثه عندهم نفس الكفر. It means that مثل ما كان عم يحكي وجيه انه the 3 انك covered with leather يعني 3 L 3 the 3 books covered with leather, or the 3 books are covered with hard cover. راح اكتب لك اياها هون L وهيدي H حتى ما نكتب كثير وهيدي S, or the 3 books are covered with a soft cover. Then the answer will be leather 5C3 plus hard 12C3 plus soft, as we said, we have 13C3. مشي الحال يا صديقي ولا بعد؟ يوسف 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 إيه أستاذ؟ مشي الحال؟ صعبت علي ولا لا؟ إيه مبلا مبلا. جاوبني. عم بحسب على الكالكوليتر بس. فكرت لانه اذا بدكش تجاوبني هسه برجع بسكر الميتنج وبزعل الفيلم. يا نزيد من عندنا. at least one of the books is covered with leather. بشار بعد ما سمعناش صوتك يا بشار. طلع صح معي الجواب أستاذ. ايه عمالك شوي. هذا السؤال بخوفني شوي. من اي ناحيه؟ عن ناحيه انه انت عاطي جواب ومش متاكد منه، مش فهمان يعني. لا 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 عارف، بس انه لا انا عم بحكي جد. سأل يوسف سؤال. لا عارف انه هذا، بس ما قلتليش اذا صح او غلط، مشان هيك. طيب ماشي. انا وعم بحكي جد بجاوب لك يا جيب. لا انا بينقذني انه التلميذ عم بيكتب جوابي وبيكتب جواب وحتى لو صح بس مش عارف لو صح ولا غلط. لما تكتب شغله تكون انت متاكد منها، مش تكتبها
يعني بكتبش فيه، انا ما عنديش ثقة بحالي استاذ. لا مش مظبوط. صراحة مش مظبوط، هيك مش لازم. مش لازم. منشان هيك استاذ بتلاقي بامتحاناتكم الوقت ما بيكفي. بتطلع من امتحان ان شاء الله كنت ناجح، ان شاء الله كنت جايب عليه منيحه، واذا اجت عليهم كثير عالي اف ما كانش متوقع، واذا اجت عليهم كثير واطي اف ليش اجت واطي. لا، بتكون عندك انت ثقه باللي انت عم تكتبه، وهيدي الثقه بتجي من لما انت تكون متمكن من المعلومه. بس تتمكن من المعلومه خلص بجاوبك. لما تكتبه صح، وهذا بيجي من البراكتس. تعمل براكتس تتمكن المعلومه اكثر عندك، يمشي الحال. طيب at least one is covered with leather. بشار، استاذ بجرب جوابها. بدي اسمع صوت بشار. مرة الماضية سألتك عنها وانقطع الميتنج استاذ للسؤال وما كنتش أعرف جوابه، مشان هيك. طيب بليز جرب اكتبه عندك السوليوشن، عندك اكتبه على ورقه. جرب اكتب هلا السوليوشن بدك تقومني؟ ولا عم نرجع نسمع رايك. بشار، يا بشار، بشار 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 بشار. استاذ نعم. ليش عم تطجني ميوت؟ لانه انا كنت ليش عم طجني؟ ميوت لبشار، عم نساله انا ميوت. كان قلت لي كل هوا. لا بعيد عنك، لا. بس كان بوك هو اللي لازم يكون عنا ولا مش حاطين؟ لا، هيدا لازم يكون من الاساس، لازم يكون مفهوم انه انت عندك هون التوتال هن 30 والسلكشن هي 3. الاكسبيرمنت لازم تكون مفهومه ببدايه الاكسرسايز. You should understand the experiment from the beginning. إذا بدك أنا بحله هذا السؤال أستاذ. كنت بدي اسمع صوت بشار. بشار بدوش يسمعنا صوت. طيب يس يا وجيه، بما انك انت سالت وقلت تفضل. بجني ميوت استاذ. at least one is ان شاء الله. ثواني أستاذ قلنا يعني وحدة. 30 C1 مين عم بيقول 30 سي 1؟ بشار. بشار. طيب ليش 30 سي 1؟ أستاذ لأنه 1 is covered with leather. ايه شو يعني؟ طب شو خص الليذر؟ إيه اذا انت بدك تجاوب 30 سي 1، اذا انت بدك تقول يعني أستاذ one leather one book covered with leather من أصل 30 books. عم عليك شيء. طب ليك انت عم تيجي تقول 30 سي 1. اوكي طيب 30 سي 1 يعني it means that you are selecting one book from 30. نعم. طب شو نفع لك كان انه we have 5 books are covered with leather؟ وين استعملتها؟ هاي اول نقطة. النقطة الثانية، طب عم لك at least one، ما قال لك exactly one. استاذ عندي سؤال. طول بالك وجيه، بس خلينا يفهم الفكرة شوي بشار ويعرف من غلطه يعني. بشار أستاذ ما بعرف. بليز جاوبني. ما بعرف أستاذ. طيب اسمعني شغله. لما انت تحط 30 سي 1 when you write 30 سي 1 it means that you are selecting one from 30. You are selecting one from 30. طيب أول شغلة we are not selecting one from 30. We are selecting 3 from 30. هي أول نقطة. النقطة الثانية
when you select خلينا نرجع نخي 1 from 30 قلت هون إنه 1 leather. طيب when you select 1 from 30 1 from these 30 books طب أنت عندك مجموعة كتب في منهم leather في منهم hard في منهم soft covers وجيت أنت أخذت واحد أنت برأيك إنه هذا البوك اللي راح يطلع معك هو إجباري يطلع كافر؟ leather أستاذ، covered with يعني leather فيها تكون بين ال 1 وال 3 books بكل leather، كيف ممكن تعيد؟ يعني 1 أو 2 أو 3 books، يعني يا 1 book يا 2 يا 3 books leather. فإذا هي أول شغلة لازم تحكيها إنه تحدد أول شيء number of books covered with leather وأتمنى تكون أنت اللي عم تستوعبون صح. طيب فإذا we have 1 leather or 2 leather or 3 books covered with leather. طيب هي أول نقطة لازم تحكيها يا بشار قبل ما تعطيني numbers أو شيء اللي شو هن number of books covered with leather at least 1 يعني 1 and above. طيب to continue Bashar, you are selecting 3 books. We are selecting 3 books. But when I say one is leather, the remaining books شو قصتهم هون؟ ايه بشار؟ بشار؟ خبيصة كبيرة يا رانيا. 5C3 اف 5C3 times plus أستاذ مش اور تايمز or plus. يعني بالعكس. طيب بشار يا أستاذ، عم بسألك انه فيك we are تعدل ما selecting كنت عم بسمعك. لا ما كنتش عم بسمعك اذا كنت عم تحكي. طيب if we are selecting 3 books if one book is covered with that طيب الباقيين شو وضعهم؟ random books، طب عال بس شو هن covered with شو؟ يعني وقد فيهم ايه يكونوا يا عددهم؟ hard cover يا soft cover. طيب قد ايه عددهم؟ 2 books. 2 books. طيب كل اللي بعرفه هون انه 2 books we have and 2 books they are not covered with leather. So I'm going to write 2 البار I mean 2 books not. طيب what about the second one? If we have 2 books are covered with leather يعني يعني 1 book 1 book شو بو؟ يا soft cover يا hard cover. ما بهمني اعرف شو هو بس كل اللي بعرفه انه not covered with leather. طيب with اخر leather. وحده كلهم leather books. ما في عندك book غيرها. طيب فاذا ما بنكتب شيء. هلا شو بكتب الانسر؟ numbers 1 book covered with leather. How many books? How many ways? What is the possible number of choices for this? بشار
بشار. طيب رانيا. رانيا. It is. ايه what do I write؟ بقول لك دغري شو بكتب. يلا تفضل. 5C3 5C3 plus 5C2 times مش بلس 5C3 5C3 هي times 30C1. طيب عمل شوي. ليش 5C3 هذه اي وحده؟ لل3 leather. طيب يعني هي اخر وحده بلس 5C3. طيب خلينا من الاول باول وحده 1 leather and 2 not leather. Okay 5C1 5C1 because 1 leather from 5. okay and يعني times 30C2 ليش 30C2 30C2 ليش 30C2 لأنه بضل في 2. اوكي بس هودي التو شو لازم يكون 17 17 كمان غلط. times 25 قصدي it is. 30 minus 5 25 very nice يوسف. هودي not leather ما بيهمني شو هن بيطلعوا soft بيطلعوا اثنينهم hard بيطلعوا one hard one soft اخر همي بس كل اللي بيهمني انه it is not leather. طيب if you have 5 are leather يعني we have 25 not leather. وهيك كنا نوع 12 و 13. برجع بعيد مثل ما كنا عم نحكي المره الماضيه انه ما في داعي التفاصيل هاي انه في عندي اثنين هن not covered with leather. مش ما في داعي هيك فصفصهم انه خي يقول يا اما اثنينهم سوفت او اثنينهم هارد او وحده هيك وحده هيك. لا بكون عم تطول الكالكوليشنز اكيد رح اوصل لجواب صح بس بكون عم تطول الكالكوليشنز. طبعا نوصل لجواب صح اذا كنت عم تفكر صح وعم تحط كل البوسيبيليتيز. شو بس هيدا شقفه من جهنم يعني زلمه. هلا اوريدي نحن بجهنم يعني بس طيب فاذا 25C2 continue plus 5C2 plus 5C2 times 25C1 25C1 plus 5C3 plus 5C3 and then the answer will be 1760. هات نشوف إذا 5 times 25C2 plus 10 ايه صح استاذ معها. 5 plus أنت أكيد ايه 1760 طلع معها. خلص يوسف قال هيك يعني. طيب or second way at least one Total second minus way. opposite. برافو عليكي the total minus the opposite. طيب what is the total? Total minus opposite. 30C3 The total 30C3 minus what is the opposite? When I say at least one is covered with lead يعني زيرو. يعني zero. Very good. ايه مظبوط. Zero لا. طيب يعني zero leather شو يعني؟ يعني the three books are not leather or are not covered with leather. يعني شو بكتب minus what؟ إذا قلت لك three books are not covered with leather
minus شو؟ 25C3. Very good. 25C3. إنه هودي 3 books هن من البوكس that are not covered with lead then 25. فإذا هاي. And of course you'll get the same answer. 1760. Okay. استاذ يا عيونه. من امبارح اسالك سؤال حتقول لي حل عنه عيوني. ايه تفضل. البار شو يعني؟ يعني مش قلب. طيب هون قلت انت 1 و2 البار و2 و1 البار او 3 ال. لأنه when I say at least one is covered with leather يعني يا إما one covered with leather or two